भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Now the Honorable Excellencies and the distinguished dignitaries on the dais are requested to inaugurate the function by the ceremonial lighting of the lamp. The Honorable Excellencies and the dignitaries are invited to the dais. A warm welcome to the distinguished dignitaries, esteemed guests and the kindred spirits of literature. Your Excellency, Honorable Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, Governor of Kerala. Your Excellency, Honorable Sri Syed Abdul Nasir Ji, Governor of Andhra Pradesh. Your Excellency, Honorable Sri Advocate P.L. Sreedharan Pillai, Governor of Goa. Dr. G. Gopakumar, former Vice Chancellor of the Central University of Kerala, Chairman of the meeting. Honorable Justice M.R. Hariharan Nair, sir, former Judge of High Court of Kerala. Jaman Pillai, veteran leader of BJP. All distinguished dignitaries assembled here, media persons and friends. The First Lady of Goa, Rita Madam, the First Lady of Andhra Pradesh, Srimati Nasira, of the literary works titled The Democracy and Change, Nation Disgraced, published by Konark Publishers, New Delhi. Shah Commission, Echoes from
a buried report, Indus Scrolls Press, New Delhi, both authored by Honorable Governor of Goa, sir. This is indeed a remarkable event embarked with the presence of three esteemed excellencies: Honorable Excellency of Kerala, Honorable Excellency of Andhra Pradesh, and Honorable Excellency of Goa. Now this moment for commemorating the event, ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി വിജിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ചാപ്റ്റർ ചെയർമാൻ കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജെ.ആർ. പത്മകുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറിന്റെ 2 പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് തിരുവനന്തപുരം നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച്. 3 ഗവർണർമാർ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അത്യപൂർവമായ ഈ മുഹൂർത്തം അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ, അതിന് ഭാഗമാക്കാൻ വിജിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി ഒരു ഭരണകൂടം ഈ രാജ്യത്തെ തന്റെ കയ്യിൽ അമ്മാനമാടിയ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരായി വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ ജൂൺ 25 ഭരണഘടനാ ഹത്യാ ദിനമായി ആചരിക്കുക. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറിന്റെ ആ ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അന്ന് മറച്ചുവെക്കപ്പെട്ട പല ചരിത്ര സത്യങ്ങളിലേക്കും ഒരു യാത്ര എന്നുള്ള നിലയിൽ 2 പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജി ഗോപകുമാർ സാറാണ്. അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. With immense pleasure and joy, I would like to extend my warm-hearted welcome to the Honorable and most respected Governor of Kerala, His Excellency Rajendra Vishwanath Arlekar, to this function. The other distinguished guest of honor, most respected Governor of Andhra Pradesh, His Excellency S. Abdul Nasir Ji, I hereby extend warm-hearted welcome to the function. With immense pleasure, I also welcome the respected Lady Governor of Andhra Pradesh, respected Samira Nasir, to this Madam, to this function. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ 2 പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പത്നി ലേഡി ഗവർണർ ഓഫ് ഗോവ റീത്ത മാഡം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 3 other dignitaries are also in the dais. M.R. ഹരിഹരൻ നായർ, അദ്ദേഹം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയാണ്. സാറിന്റെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ഹരിഹരൻ സർ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ബി അബ്ദുൽ സലാം സാർ അദ്ദേഹവും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കെ രാമൻപിള്ള സാർ, നമുക്കൊരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മുതിർന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാവും മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മുഹൂർത്തത്തെ ധന്യമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now we are going to witness a delightful turn of event. കൗതുകകരമായ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Media persons may be vigilant. With great respect, I invite Honorable Governor of Goa Shri Sreedharan Pillai sir to honor the two excellencies with the ceremonial golden drapes specially procured from Goa. ഗോവയിൽ നിന്ന് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറ് കൊണ്ടുവന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ പൊന്നാട അദ്ദേഹം മറ്റ് ഗവർണർമാരെ ഗോവയിലെ പരമ്പരാഗതമായ ഗോൾഡൻ ഡ്രൈപ്സ് അദ്ദേഹം 2 എക്സലൻസീസിനെ അണിയിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. With great respect, I invite Sri K.B.R. Nair of Konark Publications, New Delhi, to deliver the introductory speech. Respected dignitaries, ladies and gentlemen, today is a special occasion as we are honored by the presence of 3 esteemed governors. The Honorable Governor of Kerala, His Excellency Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji, the Honorable Governor of Andhra Pradesh and former Judge of the Supreme Court, His Excellency Shri Abdul Nasirji, and the Honorable Governor of Goa, His Excellency Shri P.S. Sreedharan Pillai, who is also our most valued author of this evening's book, Democracy Enchant Nation, Disgrace. We are gathered here to reflect upon a traumatic and defining chapter in the history of contemporary India. The declaration of the emergency by the then Prime Minister Indira Gandhi in June 1975. The dark period lasted 21 long months. There will be many books released to mark this occasion, some in English, some in regional languages, some interesting and some perhaps less so. But I take immense pride in unveiling a powerful and thought-provoking work authored by none other than the incumbent Governor of Goa, C.P.S. Sreedharan Pillai. Half a century later, drawing from earlier writings, historical records, official reports, and personal experiences, Sri Pillai presents meticulous dissection of the emergency, what led to it, how it unfolded, how citizens suffered under it,
and how ultimately the people of India broke free from what had become a vast open prison. His grasp of the law, he is a lawyer by training, gives added clout to his writing. That he personally knew many of the figures who fought for democracy during the emergency only strengthens the authenticity and depth of his narrative. This is a fascinating book. I am saying it is a fascinating book. I have done more than 2,000 books by my own company based in Delhi, both in English and Hindi. And I am confident that each of you will relish every bit of it. I am also honored to introduce Sri Pillai's second book, Shah Commission, Echoes from a Buried Report, published by Indus Scroll Press, New Delhi. The book revisits the explosive findings of the Justice Shah Commission, which exposed the abuse of power during the 1975-77 emergency. Though the reports offered a roadmap to safeguard democracy, they were swiftly suppressed when Indira Gandhi returned to power in 1980, an act that erased public access and silenced accountability. This book brings those buried truths back to light, reminding us how fragile democratic institutions can be when power goes unchecked. My own interest in the emergency is also personal. I was very young at that time, but very much in the publishing industry. I experienced that period as a young professional in the publishing industry, a time that deeply impacted our lives and our understanding of freedom. Even after 5 decades, the memory of that dark chapter remains vivid in our collective consciousness. It is encouraging to see that younger generations are eager to learn about it. Because what happened in 1975, 76, 77, I don't think today's generation has any idea. So this is a book which will definitely explain everything if they have time to learn. They have to go to printed pages of the book. I had the privilege of publishing one of the earliest books on the emergency, authored by eminent journalist of then, Kuldeep Nair. He is no more. He was also our High Commissioner to United Kingdom. Titled The Judgment Inside Story of the Emergency in India, it was published in December 1977. The book provided a detailed account of the emergency, offering invaluable insights into a political context, key players, and far-reaching impact. It quickly became a bestseller. Later, after founding Konark Publishers, we reissued that book under a new title, Emergency Retold, which continues to be a bestseller even today. This definitely I have done for the younger generation as a paperback. Another recent addition to this important body of work is the Emergency 21 Months of Draconian Rule by Sebastian Joseph, an award-winning journalist from Kerala, and he is the author. Originally written in Malayalam, it has been thoughtfully translated in English by Radhika P. Menon from Trivandrum. Last but not the least, I would like to express my sincere thanks to Professor Jayalakshmi for initiating the meeting with the Sreedharan Pillai, which ultimately led to the publication of this invaluable book. I look forward to seeing many more books by His Excellency Sreedharan Pillai. Thank you and Jai Hind. Now it is the time for the presidential address. Adhyksha Prasangathinayi Dr. G. Gopakumar സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Esteemed His Excellencies, distinguished guests, and dear friends. It's a very important function when we are going to reflect upon the dark days of democracy in India. We often hail ourselves as the largest democracy in the world. And when we launched soon after independence, many scholars in the West predicted doom for India because many of the developing countries failed to strengthen and retain democracies, and many of them either disintegrated or plunged into anarchy, or the army took over in such countries. So keeping and maintaining a quality democracy is a very big challenge. And for a strong democracy, a healthy opposition is needed. Freedom of the press is extremely important.
and an independent judiciary. These are minimum basic things that is required for the sustenance of democracy. Equally important is the necessity to create a strong civil society. Unfortunately, the churning of civil society in India has been very slow and delicate. Nevertheless, we thrived 78 years of democracy and we have many decades and centuries to go ahead. I also reflect the half a century ago emergency, because 2 weeks after the declaration of emergency, I became a young lecturer in political science. So my parents and my friends and relatives advised me to be very careful when you teach political science. The ears and the walls are very sensitive. So they will report back. So extremely be careful, because whatever you say will be analyzed, scrutinized, and somebody can report the matter and you will end up in prison. So the 21 months I could teach only abstract theory of political science. So as a political scientist, when I reflect back after 50 years, I think there is more scope when there is a civil society and a qualitative democracy in the society. I will take 1 more minute before I conclude this inaugural address, presidential address. In 1996, I had an opportunity to interact with many of the international political scientists at the National Council of State Legislatures in Denver, United States. There, the resource person was giving a PowerPoint presentation about the different types of democracies in the world. So our participants included mostly from developing countries. So I thought he is going to give a higher relevance to India. This was in 1996. But unfortunately, he had given presentation of democracies of Western countries, European and Western countries, and Australia and New Zealand, but never touched upon India. So naturally, I took him into task. I was the first to react very powerfully. And then I challenged him and asked him, since we had frequent elections and we had a qualitative democracy with strong opposition, why you are not including our country in this situation? And in my forceful criticism on him, I challenged him to say, when we had a military rule or any kind of a suspension of democracy. As soon as I concluded, my conscience pricked to me and said, did you forget about emergency? But luckily for me, the resource person nor the members sitting there did not think or reminded about the emergency, so I survived. But then he told me in a very bluntly form, he said, I'm really sorry, Professor, when you come here next time, India will be represented better. So this is a very important occasion. I think it's going to be very crucial, and I have all the privilege to preside over this function, and I hope the publications of Honorable Governor Sreedharan Pillai will be respected and circulated so that we will understand much about democracy and how we suffer. Because when we miss something, we really understand the difficulty. So when you enjoy a system or a democracy, we never understand the value of it. Only when you are suspended or prevented from having it, then we will have the real trouble that we really missed. So we are lucky to live and lead in a democracy with a strong parliamentary system, a semi-federal system, and with a very powerful constitution. So I am very happy to be part of this session, and I hope Honorable Excellencies will give their ideas in this session much better. Thank you very much. His Excellency Honorable Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, currently serving as the 23rd Governor of Kerala. Previously, Sri Arlekarji was the Governor of Bihar and the Governor of Himachal Pradesh. He has served as a Cabinet Minister of the State of Goa and former Speaker of Goa Legislative Assembly. He is credited with making Goa Legislative Assembly paperless, the first state assembly to do so in the country. His Excellency Sri S. Abdul Nasir, Governor of Andhra Pradesh. Honorable Sri
Abdul Nasir Ji is the 22nd Governor of Andhra Pradesh. He is a former judge of the Honorable Supreme Court of India. Previously, he was the judge of Karnataka High Court. From Karnataka High Court, he has been elevated to the Honorable Supreme Court. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീധരൻ പിള്ള സാർ, തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കുന്ന അത്ഭുത സിദ്ധിക്ക് ഉടമയാണ് ശ്രീ PS ശ്രീധരൻ പിള്ള. അമാനുഷനും അത്ഭുത പ്രതിഭാസവുമാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യത്തിനിടയിൽ ഇത്രയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് സരസ്വതി കടാക്ഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നാവിലും സിരകളിലും ചിന്തകളിലും അത് സുവ്യക്തവുമാണ്. പ്രഗത്ഭനായ അഭിഭാഷകനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഭരണാധികാരിയും സർവോപരി ഉത്തമനായ മനുഷ്യസ്നേഹിയുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളില്ല എന്നത് തന്നെ. ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ ഇരുണ്ട ദിനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ, രണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ. Now the crux of the event, the official release of the two books will be commenced. With great respect, I would like to invite Your Excellency, Honorable Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, and Your Excellency, Honorable Sri S. Abdul Nasir, to release the books. Honorable Justice M.R. Hariharan Nair Sir and Honorable Dr. V. Abdul Salam Sir are requested to receive the books. Now the time, please. Now Dr. V. Abdul Salam Sir will address the gathering with few words. Respected President of this function, Honorable Governor of Kerala Shri Rajendra Vishwanath Arlekar Ji, Honorable Governor of Andhra Pradesh Shri Syed Abdul Nasir Ji, Honorable Governor of Goa Sreedharan Pillai Ji, other dignitaries on the dais and off the dais. I have 2 minutes, I will complete in 90 seconds. Today marks a significant moment as we release 2 profound works by Honorable Governor of Goa Shri PS Sreedharan Pillai.
One is Democracy in Chained Nation, Disgraced, Shah Commission, Echoes from a Buried Report. These books illuminate one of our democracy's darkest chapters, the emergency of 1975. Through meticulous research and fearless analysis, Shri Pillai has given voice to a period when our constitution was silenced and civil liberties suspended. I often meet him, Sreedharan Pillai ji. In fact, I consider him as the Vajpayee ji of modern times. Like Atal ji, he embodies intellectual brilliance with the compassionate leadership. He is an ardent exponent of peace and communal harmony, yet never hesitates to speak truth to power. What sets him apart is his profound humility and boundless love for the humanity. His passion to help others, unending dedication to both democratic values and the common man flows from a heart that beats for service, not self. These works remind us that democracy is not a given, it must be vigilantly protected. Through his scholarship and governance, Shri Pillai ensures that the lessons of June 25, 1975 are never forgotten. In celebrating these books, we honor not just an author, but a guardian of democratic ideals and a champion of constitutional values. Thank you. I request Honorable Sri Justice M.R. Hariharan Nair sir to address the gathering. Respected Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekarji, respected Governor of Andhra Pradesh, Shri Said Abdul Nasserji, respected Governor of Goa, Shri P.S. Sreedharan Pillai ji, First Ladies from Andhra Pradesh and Goa, Professor Gopakumar, Shri Dr. Abdul Salam, my respected Guru, Shri Raman Pillai ji, friends, good morning to all. This is the second time I am getting the privilege of attending book release function of respected Governor Shri P.S. Sreedharan Pillai. The earlier one, about 3 years back, took place in Symphony Hall in Muscat Hotel. But if my memory is correct, my role then was to hand over the first copy to another worthy recipient. I have seen the author Shri Sreedharan Pillai ji in action in different capacities in close quarters. First, when he was arguing cases before me in the High Court as standing counsel for central government. Then as Governor of Goa about 2 years back, when he took me around the bonsai park right in front of Raj Bhavan, explaining the importance and peculiarities of each tree planted there. In fact, one of the few books that he presented to me then was Vaman Vrikshakala, bonsai, Vaman Vrikshakala, which adorns my little library as a precious memento to be passed on to posterity. The experiences during the emergency period has obviously shaken Sreedharan Pillai ji. In addition to the two
two books on the topic being released today. He had written on the same subjects earlier too. His 32nd book was Dark Days of Democracy, and in 2017 he wrote the book in Malayalam titled Adiyandaravastha Irtinde Nilaviligal, published by Madhurabhumi Books. He is basically a humanist, and as such it is no wonder that memories about the dark days of democracy continue to haunt him, forcing him to write on the topic again and again, but each time bringing in different aspects and events surrounding the declaration of the one and only period of emergency which we know in Bharat. I am also proud that I received the book today along with the other recipients. Shri Sayyid Abdul Nasir ji, I am meeting for the first time here. His career at the Supreme Court spans almost 6 years from 2017, during which period he had been a part of the constitutional benches of the Supreme Court, which rendered incredibly impactful decisions shaping the history of India. He was part of the constitutional benches which delivered impactful and trend-setting judgments like on validity of Aadhaar, the validity of triple talaq rendered in Shaira Banu's case, the Ayodhya case of 2019, invoking power under Article 142 as well, which is the special power vested in the Supreme Court to do complete justice. The decision in Puttaswamy case, where the right to privacy was declared as a fundamental right by the Supreme Court, the sensational Maharashtra reservation case, and Bir Singh's case of 2018, which declared that right to reservation obtained in one state will not ipso facto be applicable in another state, though it would be valid in the appointments under the Government of India. Kaushal Kishore versus State of Uttar Pradesh, delivered only 5 days before His Lordship's retirement, held that freedom of speech can only be restricted by the grounds mentioned in Article 19(2) of the Constitution. Additional restrictions can be imposed only by the Parliament and not by the courts. Sukhpal Singh Kaira's case, Neeraj Datta case, etc. are also very impactful decisions. I am not going into the details due to paucity of time. I think in the matter of being part of historical judgments, this honorable judge, former judge, has a unique position in the constitutional history of India. I should not prolong my words. Shri Sreedharan Pillai ji has so far reached only 200 plus position in authorship ladder. I am told that this is the 260th or 270th. Yeah. His work goes on. Last year I noted it was only 210. So lots of additions coming in. Hope many more of his writings will come out in the years to come. I wish for the books being released today, many more editions in the shortest time possible, besides wishing good health to the author, which is essential for writing great books. May the coming days be full of prosperity and bring out the best in the respectful Governor Shri Sreedharan Pillai ji. Loga Samasta Sukhino Bhavantu. All the best. Now, with great respect, I invite His Excellency Honorable Shri P.S. Sreedharan Pillai sir to deliver his speech. Respected Governor of our state, His Excellency
Rajendra Arlekarji, His Excellency Abdul Nasirji, about whom so many gentlemen are referred. He is silent always. He's not interested, just like me or some other governors who are having the political background. They're always, the technique may be there. Here is a former Supreme Court judge, and about his judgments, Hariyarna sir have given the details. I'm extremely happy. We can't see such a judge. When I visited him in the Andhra Pradesh, Raju Bhavan, he told me, Sreedharan Pillai, you are always getting so many programs inviting everybody. I am always sitting here. So that is his strength. His judgments, if so many judgments, including Ayodhya, so many. So such a person is here, and I am very happy. Another distinguished President Dr. Govamar sir, the publisher Sri K.P.R. Nair, Sri Hariharan sir, Chandran, Abdul Aziz sir, and Damambala sir also. Of course, about our Andhra Pradesh Governor, so many things have placed before. But I would like to say, I don't know whether the organizers are not noted some important aspects regarding Kerala Governor and his relationship and his activities during the time of emergency. And of course, Ramapala sir also. I'm remembering during the emergency, at that time, my memories go back to that period. I was also in charge of Loka Sankarsha Samadhi students. I was a first year law student in the Law College of Calicut. And the last batch, I was leading the students. And as part of that agitation, then who was the person? So many persons are, of course, respected leaders were in jail. But only one person. If anybody want to go before any fighters at that time, the first name, even in my memory, is none other than Ramapala sir. He was the General Secretary of Loka Sankarsha Samadhi Kerala. MP Manna sir was the chairman, president. Who remembers all these things? The painful thing in my mind. And about Arlekarji, you see, he was in jail during those period for 6 months. And without knowing, when he reached the jail, he had occasion to see his father was also there in the jail. These types of things are not recorded anywhere. Even we are talking about our Honorable Kerala Governor. Nobody knows about all these things. This is an unfortunate situation. His father was the RSS Pranta Karyavaha, subject to correction I am saying at that time, was arrested and in jail or in lockup. It was 1 year he was in jail according to my information. I don't know whether, and 6 months, His Honorable, our beloved Kerala Governor also was in jail. His son, now he's a practicing lawyer. After that, he was also a
Sangha Pracharak. 3 generations. Commitment to ideology. All these things I don't want to make much time because we are waiting for the speeches of these two respected excellencies. My speech is concerned. There is an Article 250 of the Indian Constitution. In 1956, there was an amendment. Amendment was moved by Jawaharlal Nehru. 1956, the crux of that decision is that we give priority always to mother tongue and compulsory education for a student. So many things are there. But I don't know whether it was implemented in our country in its true spirit. So I got an opportunity now to talk to you less than 15 minutes. This is an opportunity for me to talk in Malayalam, beautiful Malayalam, our mother tongue. I be permitted to switch over to Malayalam. ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കേരളം കുറ്റകരമായ മൗനത്തിലാണ്. ഈ മൗനത്തിന് ഭാവിയിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം. എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം പ്രചാരം കിട്ടിയ ഒരാള് കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയമായി പോകും അവർക്ക് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ he misled the people on this particular emergency period. Unfortunate. I like him, our chief minister. People have given him a mandate. But on 17th, I think it was an election speech. Later also it's continuing. I would like to say that from my book, actually, there was I don't know what happened actually. In my 2017 Madhurabhumi published book, Irtinte Nilaviligal, there was 7 political leaders' views of Kerala and Central also. I added it, those speeches or those articles or their interviews in my book. That book's 3rd edition also, Deepak Namaskar, 2 days back, released from Kannur. 4-5 ദിവസം മുമ്പ് ദീപക് അദ്ദേഹം പോലും ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുത്തിന്റെ മേഖല പ്ലസ് ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ പുസ്തകം കഥാസമാഹാരം എൻ്റെ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ആർക്കും ഇതുവരെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കഥയെ പറ്റി അവനവൻ തന്നെ എഴുതണം, മറ്റൊരാൾ എഴുതിയിട്ടല്ല വളരേണ്ടത് എന്നുള്ള പത്മനാഭ സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ എനിക്ക് എഴുതി തന്നു. ഫാന്റസി കഥകൾ നഷ്ടമാകുന്ന കേരളത്തിൽ എൻ്റെ അപവാദമാണ്, എൻ്റെ മനസ്സിനെ പോലും തരളിനാക്കുന്നതാണ് ഈ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അംഗീകാരം എന്താ കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ആ പത്മനാഭൻ സാർ പോലും എനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഭാഗികമായി ശരിയാണ്. ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ നടന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ആരിതിനെതിരായി പ്രതികരിച്ചു? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ചാനലുകാരെല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്ത് 1 മണിക്കൂർ ലൈവായിട്ട് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ നായരുടെ ഒരു നല്ല പബ്ലിഷ് മേഖലയിൽ ഒരു കുലപതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമർത്ഥ്യം അതല്ല. റീഡിഫിൽ 10 പേജ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ട്രൗസർ ഒരു അണ്ടർവെയർ മാത്രം ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന, അത് ഫോട്ടോ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? ഫോട്ടോ അല്ല, ഫോട്ടോ ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന റീഡിഫിലൂടെ വന്നപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ എത്തി. എന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിഷ്യറിയായി മാറിയത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ സമ്മതിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
അത് ആ പുസ്തകം എഴുതുവാനോട് ജസ്റ്റിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ. അതിൽ ആ പുസ്തകം ഇന്നലെ മാതൃ പുതിയ എഡിഷൻ ഇറക്കി കുറെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 2 ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അധ്യക്ഷൻ, ഇത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ, ഇതിനെ നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മോഹൻജി നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലേക്കാണ് തറച്ചത്. ഇതൊക്കെ മറക്കുന്നവരാണ്. മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയായാൽ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. റീഡിഫിൽ വന്ന 10 പേജുകൾ വായിച്ചപ്പം ഒരു വല്ല ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ പുസ്തകം വേണ്ടി വന്നു. പിണറായി വിജയന്റെ അക്കാലത്തെ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ അനുഭവത്തെ പറ്റി എഴുതാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ആ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമതായി കൊടുത്ത അനുബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗമാണ്. 1977 മാർച്ച് 24 ഭരണമാറ്റമുണ്ടായി മൊറാർജി അധികാരമേറ്റത്. 30-ാം തീയതി നിയമസഭയിലേക്ക് വന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട MLA, ചെറുപ്പക്കാരനായ MLA. ആ MLA ഫ്രാക്ചറോട് കൂടിയാണ് കൊണ്ടിട്ടത്. പക്ഷെ റെക്കോർഡുകളിലെല്ലാം ഇൻടാക്ട്, ജയിൽ ഇൻടാക്ട്, ഒരു പരിക്കുമില്ലാന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല, അത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, കാരണം ഗവർണർ സ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ആ തൊപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ഞാൻ മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊന്നും ഗവർണർമാർ പറയേണ്ടതല്ല. പക്ഷേ സത്യം ക്രൂരമായി വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ടാൽ, കുഴിച്ചുമൂടിയാൽ നിശബ്ദനായി ഇരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള, എന്തിനും തയ്യാറുള്ള, എണ്ണയിട്ട് യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അണ്ടർവെയറിൽ മാത്രം നിർത്തി അടിച്ച് ഫ്രാക്ചർ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഫ്രാക്ചറുമായി അവിടെ കൊണ്ട് തള്ളുകാരും ആ തള്ളുമ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തേ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം പോലും നടത്താൻ ഒരാൾ പോലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം തേടുകയാണ്. ഭയകൗടല്യങ്ങൾ ഒരു തലമുറയെ പറ്റി രാമകൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ വാർത്തയാണ് നിൽക്കുക. ഇനി 2ാമത്തെ കാര്യം എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതാണ്, ഡോക്യുമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാതിന് മുമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലുള്ളതാണ്, പശ്ചാത്താപം ഒട്ടുമേയില്ല. കെ കരുണാകരൻ, ഇത് മാതൃഭൂമിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി അവരെ നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ എടുത്തു. ഇതൊന്നും ഇപ്പോഴല്ല, ഗവർണറായ ശേഷമല്ല, 2017 കാര്യമാണ്. പശ്ചാത്താപം ഒട്ടുമേയില്ല. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം? തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20 പാർലമെന്റുകളിലും തങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു, 110 നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ നേടാനായി. ഇത് അടിയന്തരാവസ്ഥ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഈസ് ഇറ്റ് സോ? ഞാൻ നമ്മളോട് മലയാളികളോടാ, എല്ലാ സാക്ഷരതയുള്ള മലയാളികളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്കറിയാം വിനീതമായ മുന്നറിയിപ്പ് AK ആന്റണി? ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഗോഹട്ടിയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇത് അപകടമാണ്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടരുത്, അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചെറിയാമ്പലിപ്പ് അവിടെ പോയി, 22 വയസ്സുള്ള ചെറിയാമ്പലിപ്പ് പോയി. അത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയാമ്പലിപ്പിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞെല്ലാം ഉണ്ട് PK വാസുദേവൻ നായർ. എനിക്കത് വലിയ ബഹുമാനമാണ്. പക്ഷേ ഈ യൂസ് ദ വേർഡ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നറിയോ? അന്ന് തീരുമാനിച്ച ഈ ഐക്യം ദേശീയമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടക്കച്ചവടമായി. നഷ്ടക്കച്ചവടം. ഈസ് ഇറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ്, ഈസ് എ ട്രേഡ്? ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അരങ്ങൽ ശ്രീധരൻ, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, P. പരമേശ്വർജി, TV ഈശ്വരവാരൻ. കാലം എല്ലാത്തിനും തിരിച്ചെഴുതുന്നു. എനിക്ക് മോശമാക്കാൻ ആരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആരാണ് പുത്രദുഃഖത്താലും പുത്രിദുഃഖത്താലും മക്കളെ കാണാൻ പറ്റാതെ
കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പം ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സംഭവം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവര് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരാളെ എടുക്കണ്ടെന്നുള്ള നിലപാടിൽ ഒരു മോള് പുത്രദുഃഖത്താലും പുത്രിദുഃഖത്താലും ആരെങ്കിലും ആൾ മരിച്ചെങ്കിൽ അത് ഈ ചിലവാരുടെ ശാപമാണ്. എന്റെ മകനെ പെരുമഴയത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, അനുഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് കാലം തിരിച്ചടി നൽകി. ദത്താത്രാവിന്റെ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെറുപ്പക്കാരനായ MLA 20 മാസം ജയിലിൽ കിടന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് മാർച്ച് 24-ന് അന്നത്തെ 77 മാർച്ച് 24-ന് അസംബ്ലിയിൽ വന്നതെന്ന 30-ാം തീയതിയാണ്, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ്. ആരാ ഇതിനു വേണ്ടി പൊരുതിയത്? ഒരു സംഘടനയുടെ പേര് പറയാം. കേരളത്തിലാണ് ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്, ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിയൻ മോഡലിൽ സമരം ചെയ്യും, ഈ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ 8000 ആളുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി 3 മാസങ്ങളിലായി രാമപിള്ള സാറിന്റെ, അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നട്ടെല്ല RSS ആയിരുന്നു. 8000 ആളെ പോയത്. കേരളത്തിൽ വാർത്തയാകാത്ത മാധ്യമങ്ങളോട് 5 വീക്കിലുകൾ ഇപ്പം അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പറ്റി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ പതിപ്പുകൾ പോലെ 5-6 ലേഖനം. ഒന്നിൽ പോലും ഈ 8000 ആളുകൾ ഇത് മാറുന്നവർ സമരം ചെയ്യും, ജയിലിൽ കിടക്കും, അടിവാങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയത് ഒരു വാക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം, എന്ത് പത്രധർമ്മം? വികാരപരിതനായി ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാനും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുകൊണ്ടാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. മൗനം കുറ്റകരമാകുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. We will do justice to the people. Who is supreme? The question honorable judges are here. Who is supreme? Under Article 395, why it is introduced? Our Constituent Assembly members are vigilant about that. British Constitution, British Parliament given us freedom. 395 is a repealing provision. Repealing of what? Repealing of the Freedom Act. Sir, if Act is repealed, then what is the question of subsequent laws, notifications or rules? I don't want to go to that side. Why our Constituent Assembly members taken such a stand? Because they did it. Otherwise, our freedom would be depicted as a gift of Britain that we don't want. And instead of that, then thereafter, first word in the Constitution, who is the owner of this? British we have repealed. We the people. So governors are not supreme. Chief ministers are not supreme. The people of India, our citizens, irrespective of caste, creed or whatever it may be, or political party, this is a concept of our constitution. അത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ സമയം എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ദോഷമാണെങ്കിലും ഞാൻ വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. സാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, എന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഈ പുതിയ എഡിഷൻ മാത്രമേ ഇറക്കിനകത്ത് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പോയി ഗവർണർ സ്ഥാനമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മർത്തമാസഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് പോയി രേഖകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് റിലീജിയസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ തെറ്റാണെന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു? കേരളത്തിലെ മാർത്തോമാ സഭ ഏതെങ്കിലും രേഖകളുണ്ട്? അന്നത്തെ മാർത്തോമാ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിന്റെ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ മകളെന്ന നിലയിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. സാമ്പത്തികവും മറ്റു നയങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എതിരില്ല. പക്ഷേ പൗരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കടിഞ്ഞാണിടുന്നത് നിങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഡയറക്ട്ലി ഡോക്ടർ M.M. തോമസും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. മോഹനേട്ടനൊക്കെ പഴയ പത്രപ്രവർത്തകരാണല്ലോ, ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് ചോദിച്ചിട്ട് വന്ന ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ
അദ്ദേഹം അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ പ്രസംഗം നടത്തിയ പരസ്യമായിട്ട് തിരുവല്ലയിൽ പ്രസംഗം നടത്തി. Then what happened? മലയാളികളായി നമുക്കറിയോ, ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസും പോലീസും എത്തി. നിങ്ങളുടെ മെമ്മോറാണ്ടം പിൻവലിക്കണം. യു ലെറ്റ് അപ്പോളജൈസ്. സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിരുകളിലും ചുവരുകളിലും ഒക്കെയാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. അദ്ദേഹം തിരുവല്ല വന്ന് 3 യോഗം നടത്തി. അതിൽ തിരിച്ച് പോലീസുകാർ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവരുടെ അരമനയ്ക്കൊരു പേരുണ്ട്, റിപ്ലൈ വാസ് പോലീസുകാരുടെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ വന്നത്. ഏറ്റവും ഒരു സഭയുടെ അന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന സഭയാണ് മാർത്തോമാ സഭ. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ അങ്ങനെയാണോ, ഈ അരമനെ കഴിഞ്ഞാലും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെന്ന സ്ഥിതിയിൽ രാജ്യം എത്തിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ പോകോളാം, ഞാൻ പിൻവലിക്കില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അത് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അന്നേരമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. AK ഗോപാലൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു? ഏതെങ്കിലും മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഏതെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ? AK ഗോപാലൻ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ഞാൻ എന്തായാലും അല്ല ഇത് പറയാറുന്ന പിന്നെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. AKജിയുടെ ആഹ്വാനം, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനം തുടർന്ന് AK ഗോപാലൻ കോഴിക്കോട് ജനങ്ങൾക്കും നൽകിയ പ്രസ്താവന ഇപ്രകാരം: ഇന്ത്യയിലെ അർദ്ധ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം പൂർണ്ണ ഫാസിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഒരു പെൺ ഹിറ്റ്ലർ പിറന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പൊരുതുക ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പെരളശ്ശേരിയിൽ അദ്ദേഹം പോയപ്പം, പെരളശ്ശേരിയിൽ തന്റെ ഗ്രാമമാണ്, ജനങ്ങൾ കൂടി. AKജിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡ് മൈക്ക്, മറ്റേ മൈക്കിന് പെർമിഷൻ ഇല്ല, ഹാൻഡ് മൈക്കിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് SI വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൈക്ക് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശ ശൈലിയുണ്ട്, രോഗിയുമാണ്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് ആ SIയെ തള്ളി മാറ്റാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കൊളാപ്സ്ഡ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇത് ആര് പറയുന്നു, എവിടെ പറയുന്നു, ഏത് രേഖയിലുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, സമ്മതം ചെയ്തോ, ഒരു അജിറ്റേഷൻ നടത്തേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് EMSന്റെ ആത്മകഥയിലുണ്ട്. EMSന്റെ ആത്മകഥയിൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ചേർത്തണം 3 വോളിയത്തുള്ളതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സുന്ദരയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി, അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിട്ട് EMS സെക്രട്ടറി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 സ്ഥലത്ത് കൂടി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് നിയമവിധേയമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി, അടിയന്തരാവസ്ഥ അവസാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു. ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനുള്ളിലുണ്ടായി. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ മാപ്പ് അർഹിക്കാത്ത പിന്മാറ്റം നടത്തി. അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതിന് PK ഭാസ്കരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അന്ന് ചേർന്ന 77 പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പട്ടിന്റെയിൽ CPI പറഞ്ഞു തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അവിടെ നടന്ന ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി, ഞങ്ങളത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. കാരണം കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, വിചാരണയില്ല. പ്രസ് സെൻസർഷിപ്പ്. എന്റെ പത്രസുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കാം, മാതൃഭൂമിയോ മനോരമയോ ദേശാഭിമാനിയോ പത്രം അന്നത്തെ പൂർത്തിയാക്കി 11 മണിക്കോ പത്രയ്ക്കോ അതിന്റെ എഡീഷൻ അടിച്ചാൽ കളക്ടറേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി സെൻസർഷിപ്പ് ഓഫീസർ ഒപ്പിടണം. ഒപ്പിട്ടാതെ ഒരു പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ പത്രാധിപർ DIL അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഗോയങ്ക മാത്രമാണ് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. രാംനാഥ് ഗോയങ്ക വാസ് എ ഫൈറ്റർ. ഇങ്ങനെല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, അന്നത്തെ ചില മുദ്രാവാക്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനായ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും AK ഗോപാലൻ താമസിച്ചിരുന്ന രോഗബാധിതനെ തച്ച PK കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞിരാമേനൻ സാറിന്റെ
വീട്ടിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് ചാലപ്പുറം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് കേട്ട മുദ്രാവാക്യം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചെറിയാമ്പലി പലകത്തിന്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാലൻ വന്ന് വിളിച്ചിട്ടും എന്തേ ഗോപാല എന്നല്ല, ഗോപാല പോകാത്തത് വിളിച്ചു വരുന്നത്. അവര് ഗാന്ധിയന്മാരാ. ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. സത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര് അന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച ആൾക്കാർ ഡോക്ടർ കെ.എൻ. രാജ്, ഒ വി വിജയൻ, ഗോവിന്ദൻ, എന്റെ കഴുത്തോ സാറേ എഴുത്തോ എന്റെ കഴുത്തോ എഴുത്തോ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുതിയ തലമുറ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ സാധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഒറ്റ വാക്ക്, ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം, മറ്റേ പുസ്തകത്തിലെ ആളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കാര്യമായിട്ട്. ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി എന്താ? പുസ്തകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനോഭദ്രകൃതോ എന്ന വിശ്വന്തക. Let noble thoughts come. This is the basic thought of our country. അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഷാ കമ്മീഷൻ 1 രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പഴയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് 1 rupees per month salary. 47,000 complaints were received. Every day that retired Chief Justice of India spends 16 to 18 hours per day for preparing this. And according to me, if it is placed before the parliament, the word they used is laying to the parliament. അങ്ങനെ ഇതിനെപ്പറ്റി 47,000 ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും പോയി. ശ്രീമതി ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, I want to make a statement. That statement also included in the Shah Commission report. ആ ഷാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് 80-ന് ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അന്നത്തെ പത്രങ്ങളെ 2010 പറഞ്ഞു. എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. സത്യത്തെ കുഴിച്ചുമൂടൽ നശിപ്പിക്കലുമാണോ ധാർമ്മികത നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഈ രാജ്യം ശ്രമിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നത്തെയും നൊമ്പരമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി, ഫ്രണ്ട് ലൈനെ നശിപ്പിച്ചു, ഒരു കോപ്പി ഇല്ല എന്ന് എഴുതിയത്. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഒരു കോപ്പി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദ വീക്ക് ഒരു കോപ്പി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് 2010 ഇതെല്ലാം. വിക്കിപീഡിയ, ഓൾ സോ മെനി തിങ്സ് ആർ ദേർ. എന്ത് ബോധമുണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ വളരെ ക്രൂരമാണ്. വിദേശികൾ ചോദിക്കുന്നു, ഓമർ സാർ എന്താ പറഞ്ഞത്, വിദേശികൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നോ? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഭരണഘടന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാധിപത്യം കൊണ്ടിരുന്നതിനെ പൊരുതിയ ചരിത്രമുള്ളവരാണ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് HR കന്നയുടെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മോണിമെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് എഴുതാനിടയായത്. കാട്ടുജാതിക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ 77 ശേഷമാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് മലയാളി എന്തുകൊണ്ട് വോട്ടിയില്ല? മലയാളി മാത്രമല്ല 235 സീറ്റുണ്ട് പശു ബെൽറ്റില്. നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കല്ല പശു ബെൽറ്റ് 1971 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ആ നേതാവിന് 235 സീറ്റുള്ളതിൽ 228 കൊടുത്തു. ആ ആളുകൾക്ക് ബോധമുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 77 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ 228 കിട്ടിയ സ്ഥാനത്ത് 2 സീറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും നമ്മൾ പറയാലോ ഇവരില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വലിയ അഭിമാനബോധം. ഇവിടെ 20 കൊടുത്തല്ലേ കർണാടക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കർണാടകത്തിൽ 28 സീറ്റിൽ 26 കൊടുത്തു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ADMKയും ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് 39-ൽ 33 കൊടുത്തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 41-ൽ 38-39 കൊടുത്തു. എന്റെയും നമ്മുടെ കേരള ഗവർണറുടെയും ഗോവയിൽ സീറ്റ് കൊടുത്തു. അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു 228 അടിച്ചു താഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് 77 എന്നുള്ളത് എന്റെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകങ്ങൾക്കെല്ലാം എനിക്ക് അവസരം തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
വിജിലിനോട് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന, എൻ്റെ ഈ 3 പുസ്തകങ്ങളും കൂടെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അനുകൂലമുള്ളവരും പ്രതികൂലമുള്ളവരും വിളിക്കാമല്ലോ. ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ, ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണം നടക്കട്ടെ. ജാഗ്രതയുള്ള മനുഷ്യരാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തതിന് ഞാൻ സോറി. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട 2 ഗവർണർമാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വഴിമാറുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. As Governor of Andhra Pradesh, I think it is the first public appearance of Sri Abdul Nasir ji at Trivandrum. With a great respect, I invite His Excellency Honorable Sri Abdul Nasir ji to deliver his speech. His Excellency Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, Honorable Governor of Kerala, Shri P.S. Sreedharan Pillai ji, Honorable Governor of Goa, Mr. Hariharan Nair ji, retired Judge of the Honorable High Court of Kerala, Dr. V. Abdul Salam, former Vice Chancellor, Calicut University, Dr. G. Gopakumar, former Vice Chancellor, Central University, Sreedharan Pillai ji, former BJP State President, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the media, ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಎಂಟೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Friends, first a confession. I could not read both 2 books in detail before coming here because of the paucity of time. I came from East Coast, namely Visakhapatnam, after attending International Yoga Day, where we have created a world record, straight to Western Coast, Thiruvananthapuram. But if you invite me next time, I will read fully and debate on the books. Sure. But I have one doubt. What is the use of my speaking after listening to Sri Sreedharan Pillai ji? I am sure you are totally immersed in his speech, that too in chaste Malayalam, and I will be speaking only in English. I wish I had spoken to you in Malayalam, but I promise you I will learn next time and come and speak to you. It gives me immense pleasure to be here today on the occasion of the release of the book, Democracy Enchained, Nation Disgraced, Dark Days of India's Emergency, authored by Sri P.S. Sreedharan Pillai ji, Honorable Governor of Goa. The book is a painstaking effort by Sri Sreedharan Pillai to present an elaborate description of the circumstances that led to imposition of emergency in 1975. The events took place during the period and the moments that culminated in lifting of the emergency in March 1977. The declaration of emergency in India on June 25, 1975 marks one of the most contentious and debated chapters in the nation's democratic history. This period, spanning 21 months until March 21, 1977, saw an unprecedented centralization of power. It led to the suspension of fundamental rights, imposition of press censorship,
the imprisonment of political opponents, including our Arlekarji, the Honorable Governor of Kerala. The emergency is a watershed moment that not only tested the resilience of India's democratic institutions, but also left indelible scars on the collective memory of its citizens. Key institutions like judiciary, the press, the legislative bodies were systematically weakened. Efforts to curb judicial independence and to censor press freedoms were increasingly apparent. In the book, Shri P.S. Sreedharan Pillai ji has presented the sensitive subject in a lucid and easy to understandable manner, while giving an in-depth view of the dark chapter in the glorious history of India. The book makes it more appealing to the people who witnessed those dark days and also to the uninitiated later generation of people. I sincerely feel the book is a must read for everyone, as it is a moment of awakening for the countrymen to jealously safeguard our hard-earned freedom and democracy, protect our precious fundamental rights, and avoid any such authoritarian misadventures from happening all over again. In this book, Sri Sreedharan Pillai has left no stone unturned in his efforts to discuss the legal implications that arose out of imposition of emergency, stifling of fundamental rights, violation of constitutional provisions, etc. Here I am reminded of the quotation of our father of our nation, Mahatma Gandhi ji, soon after India won independence, who said, and I quote, please listen to me carefully. Today you have worn on your heads a crown of thorns. This is what, when we got the freedom, what Mahatma said. Today you have worn on your heads a crown of thorns. The seat of power is a nasty thing. The seat of power is a nasty thing. You have to remain even wakeful on that seat. You have to be more humble and forbearing. Now there will be no end to your being tested, I unquote. The above statement of Mahatma Gandhi focuses on the agenda of secularism, democracy, sovereignty, and freedom, the core foundation on which our nation has been built. It focuses on the path which will lead to the real development and prosperity of our country. It invokes the countrymen to remain awake, alert, and conscious, as winning the freedom was not the end of our struggle, and the path to build the nation lay ahead. The constitutional supremacy is a cornerstone of modern democratic governance, establishing the Constitution as the highest legal authority within a political system. Constitutional supremacy ensures that Constitution remains the highest source of law and that all other laws, policies and governmental decisions are subject to its authority. The idea of constitutional supremacy stems from the broader concept of rule of law, which asserts that the law should govern the nation rather than arbitrary decisions of the individual leaders. Constitutional supremacy takes this idea further by ensuring that the Constitution itself is supreme legal authority. Under this framework, any law or action that contradicts the Constitution is considered null and void. This principle empowers the judiciary, particularly constitutional courts, to review and strike down legislation or executive actions
that are found to be inconsistent with the constitutional framework. The supremacy of the Constitution thus reinforces the principle of legality and ensures that powers of the state are exercised within defined constitutional boundaries. In many democratic countries, constitutional supremacy is reflected in the practice of judicial review. Judicial review allows courts to interpret the Constitution and assess whether laws and governmental actions align with constitutional principles. This practice was first established in the United States through a landmark case of Marbury versus Madison, 1803. I think all law students must be knowing this, where the Supreme Court asserted its authority to invalidate laws that conflict with the Constitution. Since then, judicial review has become a defining feature of constitutional governance in many countries, including India, Canada, Germany, and South Africa. In India, the doctrine of constitutional supremacy is enshrined in Article 13 of the Constitution, which states that any law inconsistent with the fundamental rights guaranteed by the Constitution shall be void. This reinforces the idea that the Constitution holds the highest authority and that any deviation from its principles can be challenged in a court of law. It is pertinent to mention that Keshavananda Bharati, Honorable Governor mentioned A.K. Gopalan, and this is the subsequent step. Both are from Kerala. I think now they have instituted an award, Keshavananda Bharati Award, perhaps. Yeah. No, Kasaragod. Yeah. So it is pertinent to mention here that Keshavananda Bharati case, which is a landmark judgment in the history of India's judiciary, as it struck a balance between individual rights and Parliament's power to amend the Constitution, Article 368. In 1963, the Kerala Land Reforms Act was enacted, imposing restrictions on land ownership and granting the government the authority to acquire surplus land from redistribution. Right? These are the facts of the case, one or two sentences. The legislation notably affected various religious institutions, including Ednir Mutt. It is in Udupi, perhaps. Kasaragod, yes. Yes, Ednir. Overseen by Keshavananda Bharati. As the Mutt possessed considerable land holdings, subsequent amendments introduced in 1969 and 1971 sought to enhance governmental powers over the land ownership while reducing judicial oversight. On March 21, 1970, Keshavananda Bharati filed a petition in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution, challenging these amendments. He contended that the amendments violated his fundamental rights as enshrined in Article 14, 19, 1F, 25 and 26. This case ultimately culminated in the establishment of the basic structure doctrine. Now there is a huge debate about basic structure. I don't want to go to the politics of it, right? Being a former judge of the Supreme Court. But nowadays there is a huge debate on basic structure doctrine, and the other debate is about appointment of judges, collegium system. This case ultimately culminated in the establishment of basic structure doctrine, which posits that certain fundamental features of the Constitution are inviolable and cannot be amended by legislative action. The court ruled that while Parliament has broad powers to amend the Constitution under Article 368, it cannot alter or destroy the basic structure, that is the core values of the Constitution. Now, what is a basic structure? Supreme Court has defined from time to time. For example, Article 32 and Article
226. That is said to be a basic structure. You can't take away the power of the High Court or the Supreme Court of judicial review. Chandra Kumar's case, 1996 or 97. This ruling effectively established what is known as the basic structure doctrine, which serves as safeguard against potential legislative overreach. While upholding Parliament's power to amend the Constitution, the judgment limited it with the basic structure doctrine and reinforced judicial review. The basic structure doctrine asserts that certain principles, including supremacy of the Constitution, rule of law, separation of powers, federalism, and fundamental rights, form the Constitution's core framework. Now that has been expanded thereafter from time to time. The Keshavananda Bharati case had a significant impact as it established the basic structure doctrine, asserting that while Parliament can amend the Constitution, it cannot alter its fundamental framework. This has a directly bearing on the emergency. Of course, my brother has already discussed it in detail. The aftermath of this judgment. And even this judgment was suspended during that period. It includes supremacy of the Constitution, rule of law, separation of powers, federalism, judicial independence, and fundamental rights. The judgment imposed limits on the Parliament's amending power under Article 368, stating that amendments cannot undermine the basic structure, thus curbing attempts to infringe on fundamental rights. The fundamental rights enshrined in the Indian Constitution is an integral part of the Constitution. The framing of these rights was driven by a collective aspirations of the Indian people to secure individual freedoms and establish a just and equitable society. That is the whole object, sir. The Indian independence movement emphasized the importance of civil liberties and human rights. The Universal Declaration of Human Rights by the United Nations, 1948, played a significant role in shaping the discourse around individual freedoms and equality worldwide. India's leaders were influenced by these principles and sought to incorporate them into country's own legal framework. The Indian judiciary has played a pivotal role in interpreting and expanding the scope of fundamental rights. Landmark judgments have contributed to evolution of these rights and their applicability in various contexts. The imposition of emergency in 1975 left India with several pivotal lessons that have significantly influenced its democratic journey and creation of constitutional safeguards through 44th Amendment in 1978, which prevents misuse of emergency provisions, was one such major step. The importance of free press and active civil society as a watchdog against authoritarianism has been reaffirmed, ensuring greater accountability and transparency. Political reforms and increased awareness among the electorate have cultivated a culture of vigilance. This ensures that power is not easily centralized again. Here I would like to discuss about the concept of nation first, which is an ideology that is often tied to nationalism and patriotism. This idea prioritizes the interest and well-being of the nation above all else. I am not speaking about the TV debate where we often, circulate nation first, nation first. While the Western and European concept of nation first refers to economic protectionism, our concept of nation first is to prioritize our national interest with regard to nation building, economic development, and self-reliance. The nation first concept is about creating a harmonious society where individuals, institutions, and governments work together towards a common goal. It emphasizes the need for sustainable development, protection of the environment, and strengthening of democratic values. The
The idea of nation first is rooted in the understanding that a nation's collective well-being, security and progress should take precedence over individual interests. This approach encourages a sense of responsibility, duty and pride in the nation's development, promoting a more cohesive, prosperous and resilient society. It is a vision that aims to create an inclusive, stable and forward-looking nation and promotes a strong sense of national unity. It empowers citizens to adopt the nation's core values of peace, equality and opportunities. Before concluding, I would like to quote the following inspirational quotation. Votu Pidichal Malayam Forum Otilenki Malan Vechum means with combined effort, of course I need not explain to you, it was in Malayalam, I am reading for myself. With combined effort, even a mountain can be moved. With differences, you would fall flat. I thank Sri Sreedharan Pillai ji, Honorable Governor of Goa, for having given me the opportunity to participate in today's program. Thank you all. Jai Hind. All of us are eagerly waiting for the words of our beloved Excellency, Honorable Sri Jajendra Vishwanath Arlekarji. With great respect, I invite our beloved Excellency to address the gathering. Sir, please. Namaskaram. Bahumanapetta, Governor of Andhra Pradesh, Shri Abdul Nazir ji. Bahumanapetta, Governor of Goa, Shri Sreedharan Pillai ji. Former Kerala High Court Judge, Shri Hariharan Nair ji. Former Vice Chancellor of Calicut University, Dr. Abdul Salam ji, former Vice Chancellor of Central University, Gopa Kumar ji, Rama Pillai ji, Priya Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskar. Again, I have a problem of speaking in Malayalam. Wanted to speak with you, but I will try to speak in English. It will be difficult for you also to some extent understand Hindi. So I will be preferring English. First of all, I welcome both the governors, His Excellency, their Excellencies, in Kerala, myself being the Governor of Kerala, one from Andhra Pradesh and another from Goa. I welcome you, both of you, here in my state. As you know, Sreedharan Pillai ji is from Kerala, so he has a connection with us and with me also. But Abdul Nazir ji also has a connection with me. Both of us speak Konkani. That is the language from Goa and he is from Mangaluru. So both of us speak Konkani, understand Konkani. So all three of us have some connection other than governors also. Today's function is on the eve of having emergency in this country. That was on 21st of June 1975. My understanding is this: many of our young generation do not know what the emergency meant for all of the people. And how does it affect us that time and even today? We never knew that. But
The book which has been written by Sreedharan ji itself tells us it is a history book. For us, it has been documented, well documented book. I had opportunity to go through it, both the books, and you can certainly rely upon its all facts. He has given all the necessary references from where the information has been collected. Many of them he himself has been witness, and that has been recorded in these two books. How the situation came here to get emergency in this country. What compelled Indira ji to have emergency and to clamp and arrest all the people here, all leaders of opposition. What exactly it was meaning to us. All that has been recorded in this book. Of course, he had already written earlier books in Malayalam also. But this particular book itself gives a window into it. What would have compelled Indira ji to impose emergency in this country? And it is always said that we are the largest democracy in the world. And that largest democracy itself tells us that we are how democratic we all people are. Democracy is nothing new to us. It has been in our blood, it has been in our culture for years together. It is nothing new to us. But modern democracy, what we call it as a Westminster parliamentary system, that has been taken by us, and the framers of our constitution have imbibed these all aspects of democracy's aspects in the Western countries. Okay, in that sense, for them it is a new concept in India. So you must have seen, or those who must have read some Western authors. Winston Churchill, the then Prime Minister of England, British, was opposed to giving freedom to India. He has very clearly mentioned, because the reason he has given, he says that Indians do not deserve democracy. He never knew what Indians were. But after few years, that is in the year 1975, when emergency was imposed in our country, that time many people said what Winston Churchill had said was true. But it was true for a very short period. It was true for a very short period, because it was in 75 June, and next June, after 2 years, in the year 1977, when the elections were held here, the so-called illiterate, uneducated people of India overthrew that autocratic regime here. They voted for a democracy again. They saw what autocracy can do, what dictatorship can do. Indira Gandhi was in the role of dictatorship. She was a dictator herself during that period. As we know all what she has been doing, honorable governors have already explained to us what were its impact constitutionally, what was its impact socially. That also has been discussed here. But when the constitution was there, that constitution was thrown to dustbin by the very same Indira ji, the Prime Minister. Only because she was being opposed by everybody, by the people, public, and as well as the people and the leaders in her party also. For her, being in the seat was the democracy. Being in the Prime Minister's seat was the democracy for her. And that was the reason why the emergency was imposed here. And after that, we have seen what has happened throughout the country. Lakhs of people were imprisoned. It was already decided in the month of, probably in the month of January 1975, that we have to do something to
established the supremacy of Indira Ji and Sanjay Gandhi that time. But gradually the situation was worsening. Under the leadership of Jayaprakash Narayan, Lok Sangharsha Samiti was established. And then that time we could see how the whole country was moving behind Jayaprakash Ji. When I was in Bihar, I had an opportunity to visit his house there in Patna. Paid my homage to him. I saw all the descriptions, all the photographs, how Jayaprakash Ji was leading the whole agitation in the country. When there was on 25th of June evening at the Ram Lila Maidan in New Delhi, a very big rally was held there. Indira Gandhi could sense the tone of the country. She could sense how the country is thinking about her, because that very rally itself was so huge. And Indira Ji, Jayaprakash Ji announced in that rally, it was in Hindi, Simhasan khali karo, janata aa rahi hai. People are coming to get down from your throne now. That was the message given by that big rally. Indira Ji could sense that. And immediately in the evening, that night to itself, without having any proper legitimation, she imposed emergency in this country. It should have been a cabinet decision by constitutional requirements. Should have been discussed in the cabinet. At night at 11:45 in the PM, she goes to the President of India, Fakhruddin Ali Ahmad was the president, asks him to sign on that. He did not question about it, how and where, have you decided this? She said, I have decided. I means everything. Indira stands for I. That was what being discussed in this country that time. So egoistic was the nature of the rulers that time, that Devkant Barua, the president of Congress that time, he said, Indira is India and India is Indira. That was the personification of everything that time. There was nothing called India now. There is only Indira. That brought us to do all the agonies. After the arrest of all the people, you must go through the book. You will get every whole details of how the people were arrested. And afterwards, you must read one more book, that is L.K. Advaniji's Prisoner's Scrapbook. It is written when he was in prison. Advaniji was arrested in Bengaluru. He was there. He was along with Shashi Bhushan, father of present day's Prashant Bhushan's father, Shashi Bhushan, Shanti Bhushan, and then Atalji, Advaniji, all they were on a parliamentary committee in Bengaluru. They were arrested that night, on the 25th of June, knocking the doors. K.R. Malkani has written a very good book. Its name is Midnight Knock. Everybody was arrested. Many people were arrested. Those who were not related to even opposition, or they were opposing to emergency. Not even related to Jayaprakash Lok Sangharsha Samiti. But they were arrested. Not only they were arrested, the freedom of press was curtailed. Power supply to all media in New Delhi was cut. That was a decision taken there. When Siddhartha Shankar Ray from West Bengal, he came to their Delhi, he said, yes, it is to be cut. Sanjay Gandhi said, yes, I have ordered everybody to not to print anybody. Next day edition will not come, because it will report that emergency has been imposed, and it will report the big rally of Jayaprakash Narayan. So that was the magnitude of our emergency that time. This has to be brought before the public. This has to be brought before all people here. We must understand this. New generation doesn't know. It has been mentioned that I was also in jail along with my father. It is not a single
incident. Many people were there. Thousands and lakhs of people, those who were not related to any Lok Sangharsh Samiti's programs also, they were put into jail. In Goa, we were fortunate not to have atrocities on us. But Kerala was not that fortunate. All those who were imprisoned, to the extent I think probably about 7,000 to 8,000 people were arrested in Kerala itself. And many of them had to face brutal atrocities from the jail authorities and the police here and the government here that time. But nobody had daring to come out and say anything about this. Those who are sitting in the power today, even they were arrested. But they had no guts to come out and say something. Only in the name of Lok Sangharsh Samiti, as Pillai was telling us, people who had gathered that time, Janasangha, RSS and some socialists, they had courage to come out and protest against the emergency. So all this was atrocities. It was an era of atrocities. Lakhs of people had been in jail, and everything was very cool and calm. The reports which came to Indira ji was that everything is very favorable for you. She went for elections, and the results, we all of us know what it was. The results were that Indira ji and Sanjay Gandhi had to face a defeat in their constituencies, and that time we re-established democracy in this country. We re-established. That was the greatness of not the people who were in jail. That was the greatness, not the people who were on the streets fighting for this. That was the greatness of our people, whom we consider as illiterate. Those people, they voted for democracy, and that is the reason why we are having such fruits of all people of democracy here. We are very much thankful to that. I just remember I was in Panaji, Goa. That time counting was going. It was a ballot paper. And the counting, the late night, the results were coming. And all the communication apparatus were blocked by the government. That time All India Radio, that time no DD was there, Doordarshan was not there, only All India Radio. But everything was blocked. You could not get the message, what is happening in Uttar Pradesh, what is happening in Rai Bareli, what is happening in Amethi. But late night, after phone calls were here, we got the news that Sanjay Gandhi lost. Immediately also got the news that Indira Gandhi herself lost. So all this was happening, but everything was choked, everything was blocked. And during the emergency, what our honorable governors were discussing regarding the provisions in the constitution, everybody, even Honorable Justice Abdul Nazir also must have been pained for this. That time, when the Chief Justice of India was there, he openly said in the courts, in the Supreme Court, that during emergency, even the right to life is suspended. Government officer can come and kill you, shoot you anytime without giving any reason. Right to life is also suspended. And that was accepted. That time A.N. Ray was the Chief Justice of India. All this was happening under the banner of democracy. All this was happening under the banner of welfare to the people. It was exactly the opposite. Now we are here, we are celebrating this. We must be thankful to the people of India that they have given us back the democracy. And this also should be there. In Kerala, there is some discussion going that children in the school curriculum, they must be brought, they must be given some curriculum. It should be what are the rights of governor and what are his duties of the governor. That is being discussed in some quarters. Somebody told me that. Whether it is necessary or not, let them decide. But it is very much necessary to introduce all these atrocities committed by the people then, those who were
those who were governor, those who were ruling this country, all those atrocities have to be recorded in our curriculum. It has to be into our syllabus. Let the next generation know what was happening in this country. It is said that vigilance is the best virtue. We must be vigilant all the time, not to just reread and again the history, what was happening that time, just to be ourselves vigilant, so that nobody in the future will dare to claim emergency in this country. That is what we need. These two books, that is another is a Shah Commission's report, which was very rightly the caption has been given, buried report. It is buried now. But the findings of Shah Commission's report should be brought before the public. What happened? Why happened? Who made it? And that has to be discussed very widely by all people. We must understand this. It is not necessary that we will be saying that we will put into jail and that. I don't want that also. But the next generation must know who were responsible for these atrocities in this country, who were responsible to claim for claiming emergency in this country, who were responsible to destroy democracy in this country. That should be known to our next generation. That is the reason why such things should come into our syllabus. This book, these two books will guide us forever. I am very much thankful to Sreedharan Pillai ji for having brought this particular document, a very right forth document before us, so that we will read this. I request all of you to go through both the books and understand what the situation that time and why it should not come again to this country again. I thank all of you here for having come and witnessed this fantastic program. I thank both the governors, all the dignitaries on the dais and here also. And again I thank you. Nandi. So we are on the face of the fag end of this program, in which we listened very deep and academic speeches. All of the dignitaries on the dais are very good orators. I apologize them for not getting sufficient time for them. Now I take this opportunity to thank Honorable Sri Arlekarji, Honorable Sri Abdul Nasir ji, and Honorable Sri Sreedharan Pillai ji, and all of the dignitaries on the dais, and all the dignified personalities who have attended this program, all the media persons. So I invite Advocate Ranjit Chandran to deliver the vote of thanks. ബഹുമാന്യപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ അവർ, ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള സദസ്സിലെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള വിജയ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കേരളയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ അതിഥികളെ, ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, സാറിന്റെ ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിന്റെ 170ാമത്തെയും 171ാമത്തെയും പുസ്തകം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ 50ാം വാർഷികം, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ 2ാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഈ ഒരു നാളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിജയൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കേരളയുടെ ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമായി കാണുന്നു. ഇതിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട 2 ഗവർണർമാരെയും എത്തിച്ചു തന്ന ശ്രീ ഗവർണർ ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കേരളയുടെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, വന്ദേ മാതരം. നാഷണൽ ആന്തം. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കള വംഗ വിന്ധ്യ ഹിമാചല യമുന ഗംഗ ഉജ്ജല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ നാമേ ജാഗേ तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ഇന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത 2 ബുക്കിന്റെയും കോപ്പികൾ ലഭ്യമാണ്.